Hey there, it's been a long time I didn't make a video for my YouTube channel. So yeah, here I am. Today I'm going to see the world. We're going to Üsküdar because being at home sucks. So enjoy! Üsküdar itu terletak di bagian Asia, kota Istanbul. Terus itu juga ada jembatan Bosporus. Jembatan Bosporus ini menghubungkan benua Eropa dan benua Asia. Jadi ke Eropa deket deh. Sekarang kita mau sholat Jumat dulu di Masjid Yeni Valide atau Yeni Valide Jami. Lunch time. Jadi kita mau makan hamburgernya Turki, namanya tombik. Hello guys, this is hamburger in Medan. Dan ini namanya apa? Tombik.